we show a configurable ECU. It's basically a control unit that comes with a configuration software, so you don't have to code it. And it's quite easy then to define via analog or digital in and outputs and CAN channels. You can map each channel from an input to an output. You can put a logic behind, and then you can build your control system for. I don't understand what kind of sensing system you need for the organic versus non-organic. It is chemistry. Okay. Yeah, so this could be live off. We actually incorporate the next manufacturer. Yes, leather pressure. எதிர்காலத்தில் டிராக்டர்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெஹிக்கிள்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரிக்காக போகின்றன. அந்த மாற்றம் எப்படி நடக்க போகிறது என்பதை நாங்கள் நேரில் பார்த்தோம். வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஜோ. இன்று ஒரு மிகப்பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட் பற்றி உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன். இது ஜெர்மனியில் நடைபெறுகின்ற iVT என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெல்கம் டு மை சேனல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். iVT எக்ஸ்போ என்பது இண்டஸ்ட்ரியல் வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜி எக்ஸ்போ என்பது அதனுடைய விளக்கம். இதற்கு உலகம் முழுவதும் இருந்து வந்துள்ள நிறுவனங்கள் தமது புதிய இயந்திர பாகங்கள் மற்றும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிகளை என்பவற்றை இங்கு காட்சிப்படுத்துகிறார்கள். இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு கட்டணம் ஒன்றும் இல்லை. இது ஃப்ரீ. யாரும் பங்கு பற்றி கொள்ளலாம். ஆனால் இதில் பங்கு பெற்றுறதுக்கு முதலே ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். இவர வெப்சைட்டுக்கு போய் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு QR கோட் ஒன்று வரும் இமெயிலில். அதை கொண்டு வந்து இதில் இருக்கிற கவுண்டரில் ஸ்கேன் பண்ணி போட்டு உள்ளே போகலாம். பாருங்கள், இப்போ என் QR கோட்டை ஸ்கேன் பண்ண ஒரு பாஸ் ஒன்று வருது. இதை கொண்டு போகணும். என்ன அந்த என்ட்ரன்ஸில் ஸ்கேன் பண்ணி தான் உள்ளே விடுவினோம். இதை அப்படி நாங்கள் வச்சுருக்கலாம், கழுத்தில் போடலாம், இல்லாட்டி கையில் வச்சுருக்கலாம். ஆனால் அது முன்னுக்கு போய்க்க அதில் ஸ்கேன் பண்ணுவேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இவெண்ட்டுக்கான அந்த கைடன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. என்னென்ன ஷோக்கள் நடக்க போகுது அதில் ஷோ கைடன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே வாகனங்களோ அல்லது மெஷினரிகளோ அதுகள் ஒன்றும் காட்சிப்படுத்த இல்லை. ஆனால் டிராக்டர்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெஷின், மைனிங் வெஹிக்கிள்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் மெஷினரி இதுகள்கிட்ட முக்கியமான பார்ட்ஸுகள் மற்றும் அதுகிட்ட டெக்னாலஜி என்ன என்றதை மட்டும்தான் இதில் காட்சிப்படுத்தினோம். அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம். வாங்க. இவியல் இட்டாலி பேஸ்ட் கம்பெனி. இவியல் பேட்ரி, இந்த லித்தியம் பேட்டரியெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் செய்கிறார். அது சம்மந்தமாக தான் அது ஸ்டோல் போட்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதை மேலே பார்த்துக்கொள்ளலாம்.
I mean, all this armrest, what we are doing, we are assembling with our components here. So you can see, this is our joystick. Okay. And we also have the HMR, and the display here. So this is an example of how you can build this into a machine. So a typical what you have in an armrest application, that's what you can do. So what we are actually demonstrating here is a vehicle that is more like a wheel. It's a wheel loader. Vehicle you can use it. You can do that for anyone, of course. But this one, when you look at the program here, okay, it's done for weighing applications for. It's a wheel loader. So you can actually, there is a simulation here as well. Let's see if we get it to work. அவர் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால், தாங்கள் டென்மார்க் கம்பெனியாக டென்மார்க்லாம் தங்களோட கம்பெனி இருக்குது. தாங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கொம்போனன்ட் செய்கிறதாம். இதுதான் அவரோட மெயின் ப்ராடக்ட். பாருங்கள் இவ்வளோ மாடர்னாக இருக்குண்டு. இது வந்து அவர் சொல்கிற எல்லா வாகனங்களுக்கும், அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலில் எல்லா வாகனங்களுக்கும் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறார். உண்மையிலேயே சில பொருட்கள் என்ன பொருள்னே தெரியாமல் இருக்குது. என்னது பாவிக்கிறது, என்ன மாதிரியான பார்ட்ஸ்ன்றே விளங்கிக்கொள்ளலாம் இருக்குது. இதில் நான் நிறைய இதை காட்டுறேன். இந்த இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாக தெரிஞ்ச ஆக்களிடம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதை பாருங்கள், பார்த்துட்டு என்ன பார்ட்ஸ்ன்றதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மற்ற ஆக்களும் இதை தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனி. இவியல் வந்து ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்களுக்கு, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் வெஹிக்கிள்ஸ்களுக்கு கியர் பாக்ஸுகள் அந்த மாதிரியான பார்ட்ஸுகள் செய்கிற கம்பெனியாக.
இங்கே பாருங்கள், இது அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கம்பெனி தான் ஜோன் டீர்னு சொல்கிறது. இது அமெரிக்கன் பேஸ்ட் கம்பெனி. இவையில் வந்து கூடுதலாக டிராக்டர்ஸ், மற்றது அறுவடை மெஷின்கள், அக்ரிகல்ச்சர் மெஷினரி, இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் இதுகளைத்தான் மேனுஃபேக்சரிங் செய்கிறது. இன்றைக்கு ஒரு புதிய ஒரு எலக்ட்ரிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினோமா, அதை அறிமுகப்படுத்தி காட்சிப்படுத்தினா பார்ப்போம் அதை என்ன மாதிரி என்று. Give me your card and I can hand it to our supply managers, supply-based managers. You'll reach out to you. So that will generate our Expo preview. I'll give you my card. Speaking in Chicago as well as here. So it might be a good opportunity for us to. இங்கே பார்த்தா தெரியும், இந்த முனிசிபல் குப்பையாளுற அந்த வெஹிக்கிளில் வந்து எலக்ட்ரிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பாவிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக குப்பையை ஆக்கள் ஒருத்தர் உதவியும் இல்லாமல் தானே குப்பையை அள்ளி போடுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இது. அதோட பக்கத்தில் ஆக்கள் நிற்கணுமா இல்லாட்டி ஏதாவது பொருட்கள் இருக்குதா என்றது சென்சர் மூலம் மறைஞ்சு கொண்டு அதுக்கேற்றா போல் இந்த வெஹிக்கிள் செயல்படும். இதைத்தான் இந்த எலக்ட்ரிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பாவிச்சு செய்திருக்கணும். இப்படியான வாகனங்களை வந்து உண்மையிலேயே ஸ்ரீலங்கா இல்லை இந்தியா போன்ற நாடுகள் எங்களோட நாடுகளுக்கு பயன்படுத்தினா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அதோட கண்டிப்பாக இது ஒரு அடுத்த ஜெனரேஷன் வெஹிக்கிள் தான். ஏன்னா இப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடு செயற்பட்டால் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் இப்படியான வேலைகளை செய்கிறது. So you can explain what is this? So this is a watertight and breathable membrane. You can see there's water column on top of the membrane, Okay. and the air is coming through the membrane. So we're protecting electronic devices with these membranes. We're protecting from liquids and dirt, but also allowing the breathability and the pressure equalization at the same time. So here we are showing the membrane level and also the part level on the top compartment. Okay. So what we do, so Bell Fuse started as a fuse company, but we also do DC-DC converters, we do DC-AC inverters, auxiliary inverters, no traction, onboard battery chargers, combo units and external charge controllers. That's what we do. Oh, okay. Charge control. Charge control, yeah. So external charge controllers.
இதில் வந்து வாகனங்களுக்கான அந்த புதிய நவிகேஷன் சிஸ்டம் மற்றும் டிஸ்பிளே போன்றவற்றை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து 2-3 கம்பெனி வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் பெடல்ஸ், அதாவது இந்த ஆக்சிலேட்டர், பிரேக் போன்ற அந்த மாதிரியான அந்த ஹேண்டில், கையால் ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த மாதிரியான பெடல்களை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் செய்கிற கம்பெனிகள். அது கொஞ்சம் அவையில் சில டெக்னாலஜிகளை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்திருக்கிறோம். இதில் வந்து இது ஒரு வகையான ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். இதே வந்து இது ஒரு புதுசாக அறிமுகப்படுத்தினோம்னா, ஆனால் முதல் உள்ள ஹைட்ராலிக்கை விட கொஞ்சம் வேகமாக இருக்குன்னு சொல்லிடணும். பார்ப்போம், அதை டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் செய்து காட்டினா பாருங்கள். இதில் வந்து ஃபோக் லிஃப்ட்னு சொல்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் வெஹிக்கிளில் பயன்படுத்துகிற வீல் கண்ட்ரோலர்னு சொல்லினோம். இது நார்மலாக அந்த வேக் ஹவுஸ்களில் பாவிக்கிற ஃபோக் லிஃப்ட் அதுக்கு பாவிக்கலாம்னு சொல்லியும், அதை விட வேறு வகையான வாகனங்களுக்கும் ஹெவி வெஹிக்கிள்களுக்கு இந்த கண்ட்ரோலை பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லியும். Hello.
questions to the products? Yeah. What is this? Sorry? Here we show a configurable ECU. It's basically a control unit control that unit, comes okay. with a configuration software, so you don't have to code it. And it's quite easy then to define via analog or digital in and outputs and CAN channels. You can map each channel from an input to an output. You can put a logic behind, and then you can build your control system for special systems on your vehicle, or like in this case for a little demonstrator. So only for bike or? No. It can be used for if you have a special machine. It's IP64 certified. So if you have a special machine for your combine harvester or for an agricultural product or for other special machine. Typically, you have a standard or like a base machine, and then you want to build something on top, like a little lifting device or something, then you can use that. You don't need a custom developed ECU, you can use a configurable one. Okay, thank you. இது ஒரு யூகே கம்பெனி. இவியல் வந்து எல்இடி லைட்ஸுகள் மற்றும் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் லைட்ஸுகளை செய்கிற ஒரு கம்பெனி. ஆனால் வந்து இது லைட்ஸில் வந்து எல்லா ஃப்ளைட், பஸ்ஸஸ், டிராக்டர்ஸ் எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுகளுக்கும் இவியல் தான் உற்பத்தி செய்கிறவர்கள் தங்களோட லைட்ஸுகள் இதுகளை பிரேக் லைட், ஹெட் லைட்ஸ் எல்லா லைட்ஸுகளையும் வந்து இதெல்லாம் உற்பத்தி செய்கிறவர்கள். Okay. Yeah, EPEC Electronics is a UK manufacturer, more than 50 years in the market with the genset controllers. And since last 10 years, we are manufacturing also programmable displays. They could be programmed with codices or QT. We have sizes from 3.5 inches, 4, 7, 10 and 12. The most recent one that we launched was the MA10, which you can find here on display with keys inside. This one, yeah. No key. One of the greatest features that we are adding to this one is now they have audio output. So what we want to support to the market, bring to the market, is the possibility for the operator to move from just looking at flashing lights to also having the warning as a voice message. It could be MP3, AV, any type of audio file that they could have. So yeah, most of our customers are on the construction side, excavator, agriculture, emergency vehicles like fire trucks or rescue vehicles. So yeah, many applications we can find. Does it use both, yeah? This one. Yes, the non-key version is a preferred one for only marketing applications. Many people like the high end and the high quality on the displays. It's so yeah. Sorry. Okay. இது வந்து ஒரு வேர் ஹவுஸில் வேலை செய்கிற ஒரு வெஹிக்கிள் உண்டு. அவங்க இதை வந்து இதில் ஒரு வீடியோ கேம் மூலம் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி செய்து காட்டினோம். எப்படி அந்த வேர் ஹவுஸுக்கு இதை பாவிக்கிறதுன்னு சொல்லி அது சம்மந்தமான ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று செய்யணும். அது வீடியோ கேம் ஆகும். Great presentation. What do you see as the speed limitation of your vision-based autonomy solution? By speed, are you talking about the processing speed or the vehicle speed? You know, so specifically articulated trucks,
what speed do you believe your articulated trucks can run autonomously? Yeah, it's a great question. I'm not sure about the dump truck. One of our original use cases for this wasn't so much actually for autonomous driving. It was what we call see and spray. So this was for a sprayer that is applying herbicide onto a truck. John Deere actually bought a company a few years ago called Blue River. ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து அறிமுகப்படுத்தினோம். அது சம்மந்தமாக அவரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். அது ஆக்கள் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்டான ஆக்கள் அதில் இருந்து கேள்வியை கேட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி ஒரு லைவ் டிஸ்கஷன் மாதிரி நடக்குது. இது அவர் கேள்வி கேட்டு அதுக்கான பதிவுகளை சொல்லி ப்ராடக்ட் சம்மந்தமான. ஓகே, இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கொள்வோம். இந்த எக்ஸ்போவில் பார்த்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா? இனிமேலும் இப்படி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டெக்னாலஜி எக்ஸிபிஷன் பற்றி வீடியோ வேண்டுமென்றால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. வீடியோவுக்கு லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. நன்றி நண்பர்களே.